ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Hare Krishna. So today I'll discuss on the topic of, based on the Ramayana, on the topic of why do good people do bad things and how to prevent that. So Prabhu, will you be translating? Yes Prabhu, yes Prabhu. Yeah. ഇന്ന് രാമായണത്തിലിരുന്നാണ് ഞങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. എന്തിനാണ് നല്ല ആൾക്കാർ തെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർ ആ ദുഃഖം അനുഭവിക്കുന്നത് എന്നതിനെ കുറിച്ച്. Generally we understand that good people will do good things and bad people do bad things. But when good people do bad things, it becomes very difficult to understand. അപ്പൊ പൊതുവെ നമുക്കറിയാം, നല്ല ആൾക്കാർ നല്ല പ്രവർത്തനം ചെയ്യും, ചീത്ത ആൾക്കാർ ചീത്ത പ്രവർത്തനം ചെയ്യും, അത് നമുക്കറിയാം. പക്ഷെ നല്ല ആൾക്കാർ തെറ്റായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. So we will discuss primarily on the pastime of where Kaikeyi has Ram banished to the forest and then causes the death of her husband Dashrath. അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കൈകേയിയെ കുറിച്ചാണ്. എന്തിനാണ് കൈകേയി ശ്രീരാമനെ 14 കൊല്ലം വനത്തിലോട്ട് അയച്ചത്? അത് ദശരഥന്റെ മരണത്തിന് കാരണമായി തീർന്നു. So the topic I will focus on is how, if there is no proper discussion even between good people, then the alternative discussion becomes destruction. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വിഷയം, നല്ല ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ പോലും ശരിയായ ചർച്ച അവരുടെ ഇടയ്ക്ക് ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ അത് വിനാശത്തിന് കാരണമായി തീരും. So I'll discuss about 3 topics. When we are interacting with people and there is some difficulty, so what are the options in those relationship difficulties? Then what was the Ramayana's perplexing situation? And then what we can learn from it and make good choices or better choices. These 3 topics I'll discuss today. ഇന്ന് നമ്മൾ 3 വിഷയമാണ് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഒരു കാര്യം ചർച്ച ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ പരിണാമം ശരിയായില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം, രാമായണത്തിൽ ഉണ്ടായ സങ്കോചം എന്താണ്, പിന്നെ നല്ല ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, ഇതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. So say, in general, with respect to politics, there is a principle that when negotiation stops, then war begins. Just like in India, China, right now there is some tension. So if negotiations break down, then what will happen? The war will become worse. So in general, negotiations, if they go on, then the chance of the war going up is relatively lesser. അപ്പൊ രാഷ്ട്രീയത്തില് ഒരു കാര്യമുണ്ട്, അതായത് ചർച്ചകൾ പരാജയപ്പെട്ടാൽ അത് യുദ്ധത്തിൽ ചെന്ന് അവസാനിക്കും. ഇപ്പൊ ഉദാഹരണം, ഇന്ത്യ ചൈനയുടെ ചർച്ച നടക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ചർച്ച പരാജയപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് യുദ്ധത്തിൽ ചെന്ന് അവസാനിക്കും. നല്ല ചർച്ചയാണെങ്കിൽ യുദ്ധം ഒഴിവാക്കാം നമുക്ക്. Of course, the two aren't mutually exclusive. That means war can also be going on and negotiations can also be happening. But in general, the better the negotiations, the lesser the chance of confrontation and wars. ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഇത് രണ്ടും ഒരേ സമയത്ത് നടക്കും. ഒരു വശത്തിൽ യുദ്ധം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും, ഇനിയൊരു വശത്ത് ചർച്ച നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. പക്ഷെ പൊതുവെ നല്ല ഒരു ചർച്ച യുദ്ധത്തിനെ ഒഴിവാക്കാം.
And this principle also applies in our relationships. When we stop talking with people, then a kind of cold war starts becoming more and more. ഇത് നമ്മുടെ സാധാരണ ജനങ്ങളുടെ ഇടയ്ക്കും ഈ സിദ്ധാന്തം പ്രാബല്യമാണ്. കാരണം നമ്മളെ ചർച്ചകൾ പരാജയപ്പെടുമ്പോൾ പതുക്കെ പതുക്കെ ദേഷ്യവും വഴക്കും തുടങ്ങാനുള്ള സാഹചര്യമുണ്ട്. So if we consider in relationships, we may have two kinds of problems. So small problems, and they will stay small, we just need to tolerate them. And there are small problems that will grow big and we need to address them. അപ്പൊ ബന്ധങ്ങളിൽ ഇവിടെ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്. ഒന്ന് ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളാണ്, അതിനെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട, നമ്മൾ സഹിച്ചാൽ മാത്രം മതി, അത് ചെറുതായിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കും. ഇനിയൊന്ന് ചെറിയ പ്രശ്നമാണ്, അതിന് വലുതായി വളരാനുള്ള പ്രവണതയുണ്ട്, അപ്പൊ അതിനെ നമ്മൾ തീർത്തേ മതിയാകും. So if we consider a medical metaphor, suppose somebody has an occasional sneeze. It's not because I got one sneeze, I have to go to a doctor and take several pills. Just tolerate it, it will go away. മരുന്ന് മെഡിക്കൽ രീതിയിൽ ഒന്ന് പറയാം, നമുക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു തുമ്മലോ ചീറ്റലോ വന്നൊന്നിരിക്കട്ടെ, ഉടനെ പോയി മരുന്ന് കഴിക്കണമെന്നില്ല, അത് സഹിച്ചാൽ മതി, കുറച്ച് ദിവസത്തില് ആ ജലദോഷം മാറിക്കോളും. But suppose somebody has say persistent swelling on some part of the body, then maybe it is cancerous. It is best that it be tested and treated immediately. Otherwise, it will become so malignant that treatment may be impossible. ഇനിയൊന്ന് അസുഖം എന്ന് പറയുന്നത് നിരന്തരമായി ശരീരത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു സ്വെല്ലിങ്ങോ അങ്ങനെ ഉള്ളതാണ്. അത് നമ്മൾ ചെന്ന് പരിശോധിച്ചേ മതിയാവൂ. കാരണം അത് ചിലപ്പം ക്യാൻസർ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ അതിന് മരുന്ന് കഴിച്ച് ഇതൊക്കെ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അത് വലിയ ഭയാനകമായ ഒരു അവസ്ഥയിൽ കൊണ്ടെത്തിക്കും. So similarly in our relationships, we might have some differences of opinion with someone, and okay, that is the way you work, this is the way I work, and we both learn to tolerate each other. That's one way the relationship issues are dealt with. ഇനിയൊന്ന് ആൾക്കാർ തമ്മിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ളപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം, നിന്റെ രീതി അതാണ്, എന്റെ രീതി ഇതാണ്, നമ്മൾ രണ്ടുപേരും സഹിച്ചു, ഒരാൾ സഹിച്ചു പോവാം. ഇതൊരു പ്രശ്നങ്ങളെ മാറ്റാനുള്ള ഒരു രീതിയാണ്. But sometimes it could be that we have some differences and that constantly causes suspicion. Oh, why did you do like this? And why did you do like this? And the suspicions start growing, and then the relationship becomes worse and worse. ഇനിയൊരു അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് വെച്ചാല്, ചെറിയ പ്രശ്നമായിരിക്കും, പക്ഷെ ആ പ്രശ്നം നമുക്ക് മറ്റൊരാളെ സംശയിക്കാൻ ഇടവരുത്തും. നീ എന്തിനാ ചെയ്തത്, നീ എന്തിനാ ഒളിപ്പിച്ചത്, ഇങ്ങനെ ഈ സംശയം വളർന്ന് വളർന്ന് വലിയ രൂപമെടുക്കും. So now, which problem falls in which category is often difficult to understand, because real life can be quite complex. അപ്പൊ ഏത് പ്രശ്നമാണ്, ഏത് വിഭാഗത്തിലാണെന്ന് നമുക്ക് പലപ്പോഴും തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റില്ല. കാരണം യഥാർത്ഥ ജീവിതത്തിൽ ഇത് പലപ്പോഴും വളരെ സങ്കീർണമായി തീരും. So it's like a forest fire that happens. Currently in America, especially in California, lot of forest fires are happening. Some people say that they are happening because of climate change and global warming. That is what probably the liberals or the left say. The conservatives are saying, no, these are actually caused by some of these left people only, so as to make people scared about the problem. Others are saying, no, this is just a natural phenomena because of the heat fire happens. So it's very difficult to determine precise cause. ഇപ്പോ കാട്ടിൽ തീ പിടിക്കാറുണ്ട്. ഇപ്പൊ അമേരിക്കയിലൊക്കെ എത്രയോ കാടുകൾ നശിച്ചു പോയി കാട്ടിൽ തീ പിടിച്ചാല്. അപ്പൊ ഇടതുപക്ഷം പറയും ഇതെല്ലാം ഈ പ്രകൃതിയുടെ ദോഷമാണ്, ഈ ഗ്ലോബൽ ചേഞ്ച് ആണ് എന്ന് ഇടതുപക്ഷം പറയും. വലതുവശം പറയും ഇല്ല ഇത് ഇടതുപക്ഷക്കാരാണ് ചെയ്തത് എന്ന് പറയും. മറ്റു ചിലർ പറയും മരങ്ങൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിമുട്ടിയ കൊണ്ടാ തീ പിടിച്ചെന്ന് പറയും. ശരിക്കും തീയിന്റെ കാരണം നമുക്ക് ആരാഞ്ഞ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. But still, firefighters, if they try to determine, okay, repeatedly fires are happening over here, so what is the pattern of events? Maybe we can learn something from that. അപ്പോ ഈ തീയിനെ അണയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവർ എന്ത് ചെയ്യും?
നിരന്തരമായിട്ട് തീ എന്തുകൊണ്ടാ വരുന്നത്, അതിന്റെ കാരണം എന്താണ്, അതിന്റെ രീതി എന്താണ് എന്ന് ആരാഞ്ഞ് അതിനെ കെടുത്താൻ ശ്രമിക്കും. So similarly, sometimes in our relationships, suddenly a big fire comes up and there's lot of conflicts, angry words, and like a cold war becomes a hot war. Now, why exactly it happens is sometimes very difficult to determine. ഇപ്പൊ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ബന്ധങ്ങളുടെ ഇടയിലും തീ പിടിക്കാറുണ്ട്, വഴക്കുണ്ടാകാറുണ്ട്, ഭയങ്കര വാക്ക് തർക്കവും ശബ്ദമുയർത്തി സംസാരിക്കലും, അങ്ങനെ ആ ചെറിയ ഒരു പിണക്കം ഒരു ഭൂകമ്പമായി പിന്നെ മാറാറുണ്ട്. ഇതിന്റെ കാരണം എന്താണ് നമുക്ക് പലപ്പോഴും കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. So still, we need to try to determine what caused it. Sometimes one small spark, it stays small and dies. Sometimes some small spark, it just grows and catches fire. So like that, sometimes we speak some harsh words to someone, they forget it and it's over. Sometimes we speak a harsh word and they remember it 10 years later, and then there's a big explosion because of that. അപ്പം എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളുടെയും കാരണം കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കണം. ചിലപ്പം നടക്കും, ചിലപ്പം നടക്കില്ല. അപ്പൊ ഈ ചെറിയ പ്രശ്നം, ഞാൻ ഒരാളെ നോക്കി വളരെ കൂർത്ത വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചു, അയാൾ അതിനെ മൈൻഡ് ചെയ്യാതെ പോയി, പ്രശ്നമില്ല. ചിലരങ്ങനെയല്ല, മനസ്സിൽ വെച്ചിട്ട് 10 വർഷം കഴിഞ്ഞ് ഭൂകമ്പം പോലെ പൊട്ടിത്തെറിക്കും. So similarly, in the Ramayana, Kaikeyi, Kaushalya, Sumitra, they were all co-wives, and they were living with Dashrath and with their children, and they were living reasonably happily. ഇപ്പൊ രാമായണത്തിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ദശരഥ മഹാരാജാവിന്റെ 3 പത്നിമാർ, കൗസല്യ, സുമിത്ര, കൈകേയി, ഇവർ 3 പേരും ഒരുമിച്ച് വസിക്കുന്നു, കുഞ്ഞുങ്ങളോടെ അത്യാവശ്യം സന്തോഷത്തോടാണ് അവർ ജീവിച്ചു വന്നത്. Then suddenly what happened, because of which Kaikeyi demanded that Ram be exiled. അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് എന്താ സംഭവിച്ചത്? അത് കാരണം രാമൻ വനത്തിൽ പോകണമെന്ന് കൈകേയി ആവശ്യപ്പെട്ടത്. എന്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സംഭവിച്ചത്? So now I mentioned this earlier, that like a good person like say Jatayu is ready to kill himself. That is heroic, it is understandable for saving Ram. And Ravan is a bad person, he does a bad thing. What does he do? He is the personification of lust, but then he impersonates as a sage who is supposed to be personification of freedom from lust, and that way he tries to abduct. So such actions are in one sense unusual, but still they are understandable. Jatayu's heroism or Ravana's perversity, they are unusual but understandable. അപ്പൊ ഇവിടെ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ നല്ല ആൾക്കാർ നല്ല പ്രവർത്തനം ചെയ്യും, ചീത്ത ആൾക്കാർ ചീത്ത പ്രവർത്തനം ചെയ്യും. അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ജടായു വന്നിട്ട് തന്റെ ജീവൻ ത്യാഗം ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു രാവണന്റെ നേരെയുള്ള യുദ്ധത്തിൽ. ഇത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം, ജടായു നല്ല ആളാണ്. അതേസമയം രാവണനോ തന്റെ കാമത്തിനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ സാധുവിന്റെ വേഷം ധരിച്ചു. ആരാണ് യഥാർത്ഥ സാധു? കാമക്രോധാദികളിൽ നിന്ന് മുക്തരായവരാണ് സാധു. പക്ഷെ രാവണൻ കാമത്തിനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ ഒരു സാധുവിന്റെ വേഷവും ധരിച്ചു. ഇതും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം, ചീത്ത ആൾക്കാർ ചീത്ത പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. Yes, but the complexity is, it becomes very difficult to understand then that why do good people do bad things, and that is what we will try to discuss, like Kaikeyi did with Ram and Dashrath. ഇതിലും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നല്ല ആൾക്കാർ എന്തിനാണ് ചീത്ത പ്രവർത്തനം ചെയ്യുന്നത്? കൈകേയി രാമനെ വനത്തിലോട്ട് അയച്ചു, അത് കാരണം ദശരഥ മഹാരാജാവ് മരിച്ചു. ഇതിന് കാരണം എന്താണ്? So now here there's one important thing, that the epics like the Ramayana and Mahabharata, they can be understood at many different levels, and Madhvacharya talks about this in his Brahma Sutra Bhashya as well as in Mahabharata Tatparya Nirnay. അപ്പൊ ഈ ലീലകളെല്ലാം പല തലത്തിൽ കൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. മധ്വാചാര്യർ ബ്രഹ്മസൂത്ര ഭാഷ്യത്തിൽ ഇത് പറയുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ അദ്ദേഹം എഴുതിയ മഹാഭാരത താത്പര്യ നിർണയ, ഇതിലും അദ്ദേഹം വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട്. So broadly we can say there are 4 levels. Literal, that means this is how literal, ethical, metaphorical and transcendental. അപ്പൊ 4 തലത്തിൽ കൂടെ ഇത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അതായത് വാസ്തവികമായിട്ട്, പിന്നെ ധർമ്മപരമായിട്ട്,
പിന്നെ വാക്കുകളുടെ അർത്ഥവും ആധ്യാത്മികം. ഇങ്ങനെ 4 തലത്തിൽ നമുക്കിതിനെ മനസ്സിലാക്കാം. So let's look at all these levels. Transcendental level means everything is orchestrated by the Lord for his pleasure. So why did Kaikeyi do like this? Because Lord Ram wanted her to act like that, and that's why it happened. ഈ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിന്റെ കാരണം ആദ്യം ആധ്യാത്മിക തലത്തിൽ നമുക്ക് നോക്കാം. എന്തിനാണ് ഇതിങ്ങനെ നടന്നത്? ഇത് ശ്രീരാമചന്ദ്രമൂർത്തിയുടെ ലീലയാണ്. രാമചന്ദ്രമൂർത്തിക്ക് ഇതിങ്ങനെ നടക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹം, അതുകൊണ്ട് കൈകേയി ചെയ്തു. ഇതാണ് ആധ്യാത്മിക തലം. Now this is a valid way and an important way of looking at things. At the same time, if we look at things from this perspective only, then there is nothing for us to learn from these actions. അപ്പൊ ഇതാണ് ഒരു കണക്കിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാട് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണം, ആധ്യാത്മികമായിരിക്കണം. ഈ ആധ്യാത്മികമായി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല. പോരാഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പുതിയതായിട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് പഠിക്കാനും ഒന്നുമില്ല. So we can, at the transcendental level, we can relish the pastimes, but if everybody is acting by the Lord's will, then there is not much to analyze or learn for our lives. അപ്പൊ ആധ്യാത്മിക തലത്തിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാല് എല്ലാം ഭഗവാന്റെ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടി മാത്രം നടക്കുന്നതാണ്. അതിൽ വേറെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല, അതിൽ ആരാഞ്ഞു നോക്കാനോ ഒന്നുമില്ല. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കൂടുതൽ അതിൽ പഠിക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും സാഹചര്യക്കുറവുണ്ട്. So therefore, another way of looking at it is at the ethical level, where we see what we can learn about our ethical choices from the choices made by the characters in the epics. Now it's important that we don't judge those characters, rather we learn from them. അപ്പൊ ഇനിയൊരു തലം എന്ന് പറയുന്നത് ധാർമ്മികമായ തലമാണ്. അപ്പൊ ഇതിലെന്താന്ന് വെച്ചാല് ആ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിനെ ആരാഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ആ ശരിയും തെറ്റും എങ്ങനെ ശരിക്കും ചെയ്യാം എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കലാണ്. അതായത് അവരെ വിലയിരുത്താനല്ല ചെയ്യുന്നത്, അതിലിരുന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. So we will try to discuss from at this ethical level today what might have made Kaikeyi act in the way she did. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് ധാർമ്മികമായ കാര്യം നോക്കാം, എന്തിനാണ് കൈകേയി അങ്ങനെ ചെയ്തത്. So now Kaikeyi's insecurity was what she had some insecurity in her life. What was the insecurity? We will understand that, and then we will see was that insecurity, how that insecurity was like the spark in the forest which lit the fire, or how that insecurity was like the swelling which turned cancerous. അപ്പൊ കൈകേയിക്ക് ഒരു സുരക്ഷാ ബോധം ഇല്ലായിരുന്നു. അതായിരുന്നു കൈകേയിയുടെ ഒരു യഥാർത്ഥ പ്രശ്നം. അത് ചെറിയ ഒരു പ്രശ്നമാണോ, ഈ കാട്ടിൽ ഒരു ചെറിയ തീ പിടിച്ചതുപോലെ, അല്ല ശരീരത്തിൽ ക്യാൻസറസ് ആയിട്ട് മാറുന്ന അസുഖം പോലെ, ചെറുതാണോ വലുതാണോ? So what was her insecurity? It was that although she was the youngest among the queens, she had become Dashrath Maharaj's favorite queen, and thus she had gained the most prominent position in the royal household. അപ്പൊ കൈകേയിയുടെ ആ ബോധം, സുരക്ഷാ ബോധം ഇല്ലായ്മ എന്തുകൊണ്ടാ സംഭവിച്ചത്? 3 പത്നിമാരിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ഇളയ പത്നിയാണ് കൈകേയി. അതേസമയം ദശരഥ ചക്രവർത്തിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട പത്നിയുമാണ് കൈകേയി. അതുകൊണ്ട് കൊട്ടാരത്തിൽ നല്ല ഒരു സ്ഥാനം കൈകേയിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. So now if she had that privileged position, she could have been happy, but why was she insecure? Because she thought that maybe Kaushalya wants to take this position away from me and I have to protect it. അപ്പോ ഇത്രയും നല്ലൊരു സ്ഥാനം ഉണ്ടായിട്ടും കൈകേയിക്ക് എന്തിനാണ് ഈ ഭയം ഉണ്ടായത്? കാരണം കൈകേയിയുടെ മനസ്സിൽ ഒരു ചെറിയ ചിന്ത ഉണ്ടായിരുന്നു, എന്നെ കൗസല്യ ഇവിടെ ഇരുന്ന് അടിച്ചു മാറ്റുമോ, എന്റെ സ്ഥാനം പിടിച്ചു എടുക്കുമോ എന്നൊരു ചിന്ത കൈകേയിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. Now Kaushalya did feel bad because Dashrath would spend maximum time with Kaikeyi and would not spend so much time with her. But Kaushalya was of a religious disposition and she engaged herself in religious worship and other activities. And she had no bad feelings about, she had no bad intentions toward Kaikeyi. കൗസല്യ നേരെ മറിച്ച് അങ്ങനെയല്ല. കാരണം കൈകേയിയുടെ കൂടെയാണ് ദശരഥ ചക്രവർത്തി സമയം കൂടുതൽ ചെലവാക്കുന്നത്.
അതിലൊരു അല്പം വിഷമമുണ്ടെങ്കിലും കൗസല്യ അതിനെ വലുതാക്കാറില്ല. കാരണം കൗസല്യ മതപരമായ കാര്യങ്ങള്, മതപരമായ ധർമ്മപരമായ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തിട്ട് മനസ്സ് അതിൽ ലയിപ്പിച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു പോകുമായിരുന്നു. So as I mentioned, first the insecurity was already there within her heart, and then when Manthara poisoned her ears, that caused, that set off an explosion. ഇപ്പൊ കൈകേയിയുടെ കാര്യം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കൈകേയിയുടെ മനസ്സിൽ ആ ചെറിയൊരു വിഷമം ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്റെ സംരക്ഷണം എന്താകും എന്നൊരു ഭയം ഉണ്ടായിരുന്നു. മന്ദര എന്ത് ചെയ്തു? അതിനനുസരിച്ച് വളം വെച്ച് കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ അത് പൊട്ടിത്തെറിച്ചു. Now at this level things are understandable. Yes, there could be insecurity, there could be somebody poisons her ears. So this happens in life, but the next thing that happened is actually quite difficult to understand. ഇത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. കാരണം സാധാരണ ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ ഇതൊക്കെ നടക്കുന്നതാണ്. ആർക്കെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടാകും, ആരെങ്കിലും അതിൽ എണ്ണ ഒഴിച്ചു തരും, ഇതൊക്കെ ഉള്ളതാണ്. പക്ഷെ അടുത്ത കാര്യമാണ്, അടുത്ത് സംഭവിച്ചതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ അല്പം ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യം. That means we all have certain fears about our life, our situations, and there are always opportunistic people who want to exploit our fears. So in that sense, this is understandable. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിനെ കുറിച്ച് എല്ലാവർക്കും ഭയമുണ്ട്. പക്ഷെ ചില അവസരവാദികൾ എന്ത് ചെയ്യും? ആ ഭയത്തിനെ മുതലാക്കും. ആ സമയത്ത് വന്ന് നമ്മളെ ചൂഷണം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. So what is puzzling is Kaikeyi took a unilateral decision. She didn't consult anyone. She didn't consult Dashrath, didn't ask Dashrath Maharaj, why are you coronating Ram so hastily? Why are you not waiting for Bharat to come back? She didn't go and ask Vasishtha Muni. She didn't ask anyone at all. So that, and she took such a big decision. Why was that? That is puzzling. അപ്പൊ ഇവിടെ കൈകേയിയുടെ ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് നമുക്ക് ചിന്താക്കുഴപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്നത്. എന്താന്ന് വെച്ചാല് കൈകേയി ചെന്ന് ചോദിക്കാമായിരുന്നു ദശരഥ മഹാരാജാവിന്റെ അടുത്ത്, അങ്ങ് എന്തിനാ ഇത് ചെയ്യുന്നത്? എന്തിനാണ് ഇത്ര ധൃതി വെച്ച് ചെയ്യുന്നത്? ഭരതൻ വന്നതിന് ശേഷം ചെയ്താൽ പോരായിരുന്നോ? അല്ലെങ്കിൽ വസിഷ്ഠരെടുത്ത് ചെന്ന് ചോദിക്കുകയോ മുതിർന്നവരെടുത്ത് ചോദിക്കുകയോ ഒന്നും ചോദിക്കാതെ വലിയ ഒരു തീരുമാനം കൈകേയി എടുത്തു. So the fact that she did not consult anyone and arrived at a decision indicated that she didn't trust anyone. She didn't feel the need to consult, and even if she felt, she didn't trust anyone. So how did she come to a situation where she didn't either feel the need to consult or didn't trust anyone? That is what we will try to understand. എന്തിനാണ് കൈകേയി അങ്ങനെ ചെയ്തത്? ആരെടുത്തെങ്കിലും ചോദിക്കാമായിരുന്നു, സംസാരിക്കാമായിരുന്നു, ആരെടുത്തും ഒന്നും ഡിസ്കസ് ചെയ്യാതെ ഇത്ര വലിയ ഒരു തീരുമാനം എടുത്തു. ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം കൈകേയി ആരെയും അവിടെ വിശ്വസിച്ചില്ല. ആരെയും വിശ്വസിക്കാത്തത് വലിയ ഒരു തെറ്റാണ്. എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിച്ചത്? So in general, when there is any tension and if there is no discussion to resolve the tension, then what happens? See, in general, no communication means negative imagination. That's the way the mind works. Say if we meet someone and that person doesn't look at us, doesn't greet us, we start thinking, is this person angry with me? Or is this person so proud and arrogant that they don't even want to look at me? So no communication means negative imagination. ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയമാണ്. ചർച്ചയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരാളെ കുറിച്ച് തെറ്റായ ചിന്ത മനസ്സിലുണ്ടാകും. ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു കാര്യത്തിൽ ചെറിയൊരു സംശയമുണ്ട്. എന്താണ്? ഉടനെ അത് ചെന്ന് ചർച്ച ചെയ്ത് തീർത്തില്ലെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ ഒരാൾ നമ്മളെ കണ്ട് രാവിലെ വിഷ് ചെയ്തില്ല, ചിരിച്ചില്ല, മിണ്ടിയില്ല, അപ്പൊ ഉടനെ മനസ്സ് ചിന്തിക്കും, ഓ എന്റെ അടുത്ത് പിണങ്ങിയോ, വേറെ കുഴപ്പം, എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ട്, വേറെ കുഴപ്പമുണ്ടോ, ഇങ്ങനെ മനസ്സ് ചിന്തിച്ചു കൂട്ടും. അപ്പോ അവിടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ, ചർച്ചയില്ലെങ്കിൽ മനസ്സ് തെറ്റായ രീതിയിൽ ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങും. Now, of course, Kaikeyi communicated with Dashrath, she also communicated with Kaushalya, but she never expressed her insecurities. So we may discuss things, but if we don't discuss difficult issues, they don't go away. They stay and they worsen.
ഇപ്പൊ കൈകേയി സംസാരിച്ചു, ദശരഥന്റെ അടുത്തും കൗസല്യ അടുത്തൊക്കെ സംസാരിച്ചു. പക്ഷെ അത് ഒരു പരിഹാരത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ചർച്ചയല്ലായിരുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ മനസ്സ് തുറന്ന് ചർച്ച ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സംശയങ്ങൾ വർദ്ധിക്കുകയും പ്രശ്നങ്ങൾ വലുതാവുകയും ബന്ധങ്ങൾ തന്നെ അകന്നു പോവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. So sometimes we feel that this issue is a little uncomfortable to discuss. So better avoid discussing it. ചില സമയം നമുക്ക് തോന്നും, ഓ ഇതൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യാൻ ഒരു സുഖമില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സന്തോഷമില്ല, കുഴപ്പം പിടിച്ച കാര്യമാണ്, അതുകൊണ്ട് ചർച്ച ചെയ്യണ്ട, വിട്ടുകളയാം എന്ന് പറയും. But then what happens? We become isolated inside our emotional bubbles. Emotional bubble means that we get caught in our own mind, our own thoughts, and we start thinking, maybe this person is thinking like this, maybe this person is feeling like this, maybe this person has this kind of intentions about me. So we get caught inside inside the bubble of our own emotions, our own imaginations, and thus we get disconnected from the world. ഇങ്ങനത്തെ ചിന്ത വളർത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഒറ്റപ്പെടും. മറ്റുള്ളവരിൽ ഇരുന്ന് നമ്മൾ അകന്നു പോകും. അകന്ന് നമ്മുടെ തന്നെ ഒരു ലോകത്തിനകത്ത് നമ്മൾ ഒതുങ്ങും. ഇവരിങ്ങനെയാണോ അവരിങ്ങനെയാണോ എന്ന് നമ്മൾ ഒതുങ്ങിക്കൂടും. And then the more we get caught in our own emotions, we become desensitized to how our actions will affect others, because we are not communicating with them, so we don't understand what they're thinking, what they're feeling, and how our actions will affect them. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഒറ്റപ്പെട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഇനിയൊരു കുഴപ്പം എന്താണെന്ന് വെച്ചാല്, മറ്റുള്ളവരുടെ ചിന്തയെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് യാതൊരു ബോധവും ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം നമ്മൾ തമ്മിൽ ചർച്ചയില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതും പ്രവർത്തിക്കുന്നതും സംസാരിക്കുന്ന കാര്യം അവരെ എന്തുമാത്രം ബാധിക്കും എന്നുള്ള ബോധം നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടും. So, as I said, if there is no communication, we just obsess over our own feelings. Okay, why is this person doing like this? I am feeling like that, and I am doing like this, and then we don't know what others are feeling, and that's how eventually a situation comes where we are basically reacting to our own thoughts and emotions, and we do something which ends up hurting the other person terribly. ഇതൊരു നല്ല കാര്യമാണ്, ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുക. അങ്ങനത്തെ ചർച്ചയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മുടേതായ ലോകത്തിലാവും. നമ്മുടെ ലോകത്തിലായിട്ട് അവരിങ്ങനെ ചിന്തിക്കുമായിരിക്കും, ഇവരിങ്ങനെ ചിന്തിക്കുമായിരിക്കും എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചെടുക്കും. അവസാനം എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? നമ്മൾ നമ്മുടെ ചിന്തയുടെ കൂടെയാണ് യുദ്ധം നടത്തുന്നത്. യുദ്ധം നടത്തിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ വിളിച്ചു പറയും, അത് മറ്റുള്ളവരെ വേദനിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. I was in New York once for a program, and I was walking along toward the Vyasasan to give the class, and I was just passing by one young man, and as he was passing by, suddenly his hand rose and hit me heavily. I almost slipped and fell. I felt shocked. Then he turned around, and then I saw from his face that he has Down syndrome. So immediately my annoyance, shock, anger went away. അപ്പോ ഒരിക്കൽ ന്യൂയോർക്കില് ഞാൻ ക്ലാസ് എടുക്കാനായിട്ട് വ്യാസാസനത്തിനെ നോക്കി ഇങ്ങനെ നടന്നു പോവുകയായിരുന്നു. അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാതെ എന്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഒരാൾ കൈ വീശി നടന്നു. ആ കൈ എന്റെ മുഖത്തടിച്ചു. ഞാൻ വീഴാനുള്ള അവസ്ഥയിലായി. അപ്പൊ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കിയപ്പോ അദ്ദേഹം ക്ഷീണിച്ച് തളർന്ന ഒരു അവശിതനായി കണ്ടു. അപ്പൊ ഉടനെ എന്റെ ദേഷ്യമൊക്കെ മാറി. So I understood that he didn't understand what he is doing. He was caught in his own head so much that he just moved his hand and it hit me. So similarly, when people are living inside their emotional bubbles, they're so caught in their own thought, they don't even understand what their actions are going to do to others. അപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിലായി, അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഖത്തിനെ കണ്ടപ്പോ അദ്ദേഹം ഏതോ ലോകത്ത് എന്തോ ചിന്തിച്ച് നടക്കുകയാണ്. സ്വന്തം ലോകത്തിൽ ചുറ്റി നടക്കുന്ന കാര്യം ഒന്നും അദ്ദേഹത്തിന് അറിയില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ബോധമില്ല. അതെനിക്ക് മനസ്സിലായി അപ്പൊ തന്നെ. So we can say they intellectually understand. So Kaikeyi understood that for Dasharath to send Ram to the forest will be it's a big demand, it will be painful. But somehow she understood intellectually at one level, but she didn't feel that pain. She was only feeling, I have to protect my son Bharat, I have to protect myself. And that feeling was so much
that Dashrath's pain am I audible, Prabhu? It broke in between, Prabhu. Your line got cut in between. Now it's okay. Now it's okay. Okay, is it audible now? Yeah, now it's audible, Prabhu. Can you repeat the last sentence alone, Prabhu? Yeah. So Kaikeyi was so caught in protecting herself and her son Bharat that she didn't register emotionally for her how much pain her demands would cause to Dashrath. അപ്പോ കൈകേയി തന്റെ ജീവിതത്തിനെ കുറിച്ചും ഭാവിയെ കുറിച്ചും മകനായ ഭരതന്റെ ഭാവിയെ കുറിച്ചും മാത്രമേ കൈകേയി ചിന്തിച്ചുള്ളൂ. അപ്പൊ ആ ചിന്തയിൽ വരുന്ന പരിണാമങ്ങൾ, പ്രവർത്തനങ്ങൾ ദശരഥനെയോ മറ്റുള്ളവരെയോ എത്ര ബാധിക്കും എന്ന് കൈകേയി ചിന്തിച്ചിട്ടേയില്ല. Yeah. So now this is the power of the mind to delude us. So the way to stop the deluding power of the mind is we need to hear others, not just react to our own mind, but communicate and listen to others. Hearing refers not just to hearing Krishna Katha, of course that is important, but also when there are conflicts, listen to what the other person is saying, to understand, not just to defend. അപ്പൊ ഇതാണ് മനസ്സിന്റെ ഒരു മായാശക്തി എന്ന് തന്നെ, മോഹശക്തി എന്ന് തന്നെ പറയാം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് എങ്ങനെയാ മാറ്റുക? ആദ്യം മറ്റുള്ളവർക്ക് പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ കേൾക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത്. കൃഷ്ണകഥ കേൾക്കുന്നത് ശരിയാണ്, നല്ല കാര്യം, ആധ്യാത്മിക കാര്യം. അതേസമയം പ്രശ്നങ്ങൾ ഒഴിവാകണമെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് പറയാനുള്ളതും ക്ഷമയോട് നമുക്ക് കേൾക്കണം. So now what happens is that when there are many negative small we have some negative feelings about someone and we just suppress it once, suppress it twice, suppress it 3 times, and then eventually something happens and that acts like a tipping point, and then one questionable incident leads to an explosion from 30. In the past there might have been 35,000 unprocessed hurts. Why did you do like that? Why did you do like that? And it all leads to one explosion, and you wonder, what happened? The other person wonders, it was just a small thing, why are you making a big issue out of it? But it is better that the issues were addressed earlier, because then it becomes too big an explosion. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആൾക്കാരുമായിട്ട് ഇടപഴകുമ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ അതൃപ്തികൾ ഉണ്ടാവും ആൾക്കാരിൽ. ഓരോരുത്തർ ചെയ്യുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളും അതൃപ്തിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്ടക്കുറവോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാകും. അപ്പൊ നമ്മളത് മനസ്സിൽ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ച് കുറെ കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ കാര്യത്തിന് നമ്മൾ പൊട്ടിത്തെറിക്കും. അതിനെയാണ് ടിപ്പിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഉടനെ മറ്റൊരാൾ വിചാരിക്കും, ഈ ചെറിയ കാര്യത്തിന് ഇത്രയും ബഹളം എന്തിനാ ഉണ്ടാക്കുന്നത്? അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ ചെറിയ കാര്യത്തിന്റെ അല്ല, അതിന്റെ മുമ്പേ തീർക്കാതെ വച്ചിരുന്ന 1000 പ്രശ്നങ്ങളുടെ പൊട്ടിത്തെറിയാണ് ആ ഒരു ചെറിയ കാര്യം. So in general, if we are in a relationship with someone and that person speaks something to in a conciliatory way, okay, we'll deal with this, and they make some promises, they give some assurances. But if we roll our eyes, either physically we roll our eyes or mentally we do that, that means we just feel very skeptical about the whole thing. So if things have come to that situation, that indicate that the relationship is already dangerously close to destruction. It's when somebody speaks something reassuring and our first reaction is skeptical dismissal. This person is just saying for the sake of saying, and this person doesn't mean it. Then communication has come to a level where communication itself is not possible because we are dismissing. That's a very dangerous situation. ഇനിയൊരു ലക്ഷണം എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാല് കണ്ണുരുട്ടുക. ഇപ്പൊ നമ്മളടുത്ത് ഒരാൾ വന്ന് പറയുന്നു, വിഷമിക്കണ്ട, ഞാനുണ്ട്, ഞാൻ കൂടെ നിന്ന് എല്ലാം ശരിയാക്കി തരാം, തീർത്തു തരാം നിങ്ങളെ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ണുരുട്ടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ സംശയാസ്പദമായി നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയോ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ, അങ്ങനെ ഒരു തോന്നൽ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇയാളെ വിശ്വസിക്കാൻ കൊള്ളില്ലല്ലോ, എന്താണ്, എങ്ങനെ വിശ്വസിക്കും എന്ന് വന്നാൽ ആ വ്യക്തിയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം നാശത്തിന്റെ വക്കിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് അർത്ഥം. So now we discussed till now about Kaikeyi's role. See, till now I was talking about why might good people do bad things. Now we'll discuss from the other perspective,
if some good person does a bad thing, how should we respond? So then here we see Lord Ram tried to just focus on pacifying everyone. He didn't in any way react aggressively. See, when the emotional temperature goes high on one side, at least the other side keep the temperature low. One person is angry, don't let the other person also get angry. ഇതില് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇത്ര നേരം നോക്കിയത് എന്തിനാണ് നല്ല ആൾക്കാര് മോശമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്നാണ്. ശരി, ഇനി ഇതിന്റെ ഇനിയൊരു വശം എന്താണെന്ന് വെച്ചാല്, അങ്ങനെ ഒരാള് നല്ല മനുഷ്യൻ മോശമായി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഇപ്പൊ ഒരു വശത്ത് ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ തളച്ചു മറഞ്ഞു ദേഷ്യപ്പെടുമ്പോ എതിർവശത്തിലുള്ള ആള് എത്രയും താഴാൻ പറ്റുമോ അത്രയും താഴണം. അതാണ് ശ്രീരാമചന്ദ്രമൂർത്തി ചെയ്തത്. കൈകേയി ഇങ്ങനെയൊക്കെ കാണിച്ചപ്പോ ശ്രീരാമചന്ദ്രമൂർത്തി എല്ലാവരെയും സമാധാനപ്പെടുത്തുകയാണ് ചെയ്തത്. So when Ram was summoned before Dashrath Maharaj couldn't even speak that you have to go to the forest, and Kaikeyi spoke that, and then Ram very gently spoke in something very remarkable. അപ്പോ ദശരഥ മഹാരാജാവ് രാമനെ വിളിച്ചു വരുത്തി. യഥാർത്ഥത്തിൽ ദശരഥ മഹാരാജാവ് ഒന്നും സംസാരിച്ചില്ല, കൈകേയിയാണ് സംസാരിച്ചത്, വനത്തിൽ പോകണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. പക്ഷേ അതിന് ശ്രീരാമചന്ദ്രമൂർത്തി പ്രതികരിച്ച വിധം അത്രയ്ക്കും ശാന്തമായി എല്ലാവരെയും ശാന്തമാക്കിക്കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം മറുപടി പറഞ്ഞത്. So Ram told Kaikeyi that, no, I always treated you like my mother, and I thought you also treated me like a son. But today, I feel extremely sad to know that you never accepted me as your son. വളരെ മനോഹരമായിട്ടാണ് ശ്രീരാമചന്ദ്രമൂർത്തി മറുപടി പറഞ്ഞത്. കൈകേയി എടുത്ത്, ഞാൻ അങ്ങേ എപ്പോഴും ഒരു അമ്മയെ പോലെയാണ് കണ്ടത്. ഞാനും വിചാരിച്ചു എന്നെ മകനെ പോലെ ആയിരിക്കും അങ്ങ് ആശീർവദിക്കുന്നത് എന്ന്. പക്ഷെ ഇന്ന് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത വിഷമമായി എന്ന് പറഞ്ഞു. If you had truly accepted me as your son, then for something as insignificant as a kingdom, you wouldn't even have needed to go to my father. You could have just come to me and I would have given the kingdom to Bharat. എന്നെ യഥാർത്ഥത്തിൽ മകനായിട്ട് അങ്ങ് കണ്ടിട്ടില്ല. കണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ ഇത് ഇത്രയും വലിയ ഒരു കാര്യമല്ല. ഇതിന് എന്റെ അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് പോകേണ്ട ആവശ്യം പോലും ഇല്ല. എന്റെ അടുത്ത് വന്ന് ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ, ഭരതന് രാജ്യം കൊടു എന്നൊരു വാക്ക് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഞാനത് അപ്പ തന്നെ ചെയ്യുമായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. So far from accusing Kaikeyi, how could you do something like this to me? He said, he said it, this is such a small thing. No, why make such a big thing about it? Okay, have the kingdom. അപ്പൊ ശ്രീരാമചന്ദ്രമൂർത്തി പറഞ്ഞു, ഇതൊരു ചെറിയ നിസ്സാരമായ കാര്യം, എന്തിനാണ് ഇതിനു വേണ്ടി ദശരഥ ചക്രവർത്തി എടുത്തൊക്കെ പോയത്? രാജ്യം വേണമെങ്കിൽ എടുത്തോളൂ, അത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ. Later on, when Lakshman came to know about it, Lakshman was furious and he started blaming Kaikeyi and Dashrath both. ഇത് കഴിഞ്ഞ് അല്പം കഴിഞ്ഞ് ലക്ഷ്മണൻ ഇത് അറിഞ്ഞപ്പോ ലക്ഷ്മണൻ ഭയങ്കര കുപിതനായി ദേഷ്യമുള്ള ആളായി മാറി. കൈകേയിയും ദശരഥ ചക്രവർത്തിയും എല്ലാവരെയും ശപിച്ചു. So when Lakshman started blaming Kaikeyi, Ram said, don't you remember, Lakshman, how much Kaikeyi loved me? Her love for me was like the water of the Ganga flowing incessantly. അപ്പോ രാമൻ ലക്ഷ്മണന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു, ലക്ഷ്മണ, കൈകേയി എന്നെ എന്തുമാത്രം സ്നേഹിച്ചു എന്നറിയാമോ? ഗംഗ ഒഴുകി വരുന്നത് പോലെ ആണ് കൈകേയിയുടെ സ്നേഹം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. So Lakshman was still angry and he said, that's what I can't understand. How did the Ganga dry up in one night? ഇതും കൂടെ കേട്ടപ്പോൾ ലക്ഷ്മണന്റെ ദേഷ്യം വീണ്ടും കൂടി. ഇതാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാകാത്തത്. ഇത്രയും വെള്ളപ്രവാഹം എടുക്കുന്ന ഗംഗ ഒരു രാത്രി കൊണ്ട് എങ്ങനെ വരണ്ട് ഉണങ്ങിപ്പോയത് എന്ന് ദേഷ്യപ്പെട്ടു. Then Ram stayed calm and he said, that's why when I heard her speak those words, I understood that this must be the will of destiny and we can't stop the will of destiny.
അപ്പൊ വളരെ ശാന്തനായ ശ്രീരാമചന്ദ്രമൂർത്തി പറഞ്ഞു, ലക്ഷ്മണ, നീ പറയുന്നത് ശരിയാണ്, ഞാനും അതാ ആലോചിച്ചത്. കൈകേയി ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കത്തില്ല. ഇത് വന്നിട്ട് പ്രകൃതിയുടെ വിധാനമാണ്, വിധിയുടെ വിധാനമാണ്, നമ്മൾ എല്ലാവരും അതിന് വഴങ്ങിയേ മതിയാകൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. So in this way, Ram tried to shift Lakshman's anger away from Kaikeyi by saying that it is all happening because of destiny. അപ്പൊ ഈ രീതിയിൽ ശ്രീരാമചന്ദ്രമൂർത്തി ലക്ഷ്മണന്റെ ദേഷ്യം, കൈകേയിയുടെ മീതെ ഇരുന്ന ദേഷ്യത്തിനെ പതുക്കെ വിധിയുടെ മീതെ മാറ്റി. Then when Ram was about to go to the forest, many citizens came there and they said, this is such a terrible thing that has happened. How could Kaikeyi do this? How could Dashrath listen to her like this? This is horrible. അങ്ങനെ ശ്രീരാമചന്ദ്രമൂർത്തി വനത്തിലോട്ട് പോകാൻ ഒരുങ്ങിയ സമയത്ത് കുറെ അയോധ്യവാസികളെല്ലാം വന്ന് ദേഷ്യപ്പെട്ടു. എന്തിനാ കൈകേയി ഇങ്ങനെ ചെയ്തത്? ഇത് എങ്ങനെ ദശരഥ മഹാരാജാവ് സമ്മതിച്ചു കൊടുത്തു എന്നൊക്കെ ആൾക്കാർ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി. So Ram said, I fully accept whatever has happened and I am happily and willingly going to the forest. It is a greatly difficult time for our kingdom. Please cooperate with the king so that our kingdom can go through this difficult situation without any further problems. അപ്പൊ ഉടനെ ശ്രീരാമചന്ദ്രമൂർത്തി പ്രജകളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു, ഞാൻ സ്വമേധയായി എന്റെ ഇഷ്ടം കൊണ്ടാണ് വനത്തിൽ പോകുന്നത്. മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ രാജ്യം വളരെ മോശമായ ഒരു സമയത്തിൽ കടന്നു വരുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് പ്രജകളായ നിങ്ങളെല്ലാം രാജാവിനോട് ഒത്തൊരുമിച്ച് നിൽക്കണം. ഈ ദുരിതമായ സമയത്തിനെ കടക്കാൻ നിങ്ങൾ സഹായിക്കണം എന്ന് പ്രജകളുടെ അടുത്ത് ശ്രീരാമചന്ദ്രമൂർത്തി പറഞ്ഞു. So Ram told the citizens, if you cooperate with the king, that will please me very much. That will relieve my mind from the anxiety of how the kingdom is faring in my absence. അപ്പൊ രാമചന്ദ്രമൂർത്തി പ്രജകളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ എല്ലാവരും രാജാവിനോട് ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് എനിക്ക് സന്തോഷം തരും, എന്നെ പ്രീതിപ്പെടുത്തും, അതാണ് എനിക്ക് വേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞു. So Ram didn't think that you have made my life miserable by sending me to the forest. I will make your life miserable by fomenting rebellion among all the citizens against you. അപ്പൊ ഉടനെ രാമൻ ഇങ്ങനെയല്ല ചിന്തിച്ചത്, എന്നെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കാട്ടി പറഞ്ഞു വിട്ടില്ലേ, എന്റെ സമാധാനം ഇല്ലാണ്ടാക്കിയില്ലേ, നിങ്ങളുടെ സമാധാനവും ഞാൻ ഇല്ലാണ്ടാക്കും, ഇവിടെ ജനങ്ങളെ കൊണ്ട് ഒരു വിപ്ലവം സൃഷ്ടിക്കും. അങ്ങനെയല്ല ശ്രീരാമൻ ചിന്തിച്ചത്. So now, when sometimes good people do bad things, it is largely circumstantial, because certain circumstances come in their life and they do bad things. But those circumstances, once they go away, their goodness resurfaces. ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, നല്ല ആൾക്കാർ തെറ്റ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അത് തീർച്ചയായിട്ടും സാഹചര്യങ്ങളുടെ കാരണമായിരിക്കും. ആ സാഹചര്യം കാരണമാണ് അവർ തെറ്റ് ചെയ്തത്. സാഹചര്യം വീണ്ടും മാറുമ്പോൾ അവരുടെ നന്മ പുനർസ്ഥാപിക്കപ്പെടും. So that's what exactly happened with Kaikeyi. When Bharat came back and when Bharat chided her, he says, what have you done? He said that, I can't believe my mother could have done something like this. You must be the goddess of destruction incarnated in our family to destroy our whole family. So on hearing those words, Kaikeyi was shocked. ഇതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ കൈകേയിയുടെ ജീവിതത്തിലും സംഭവിച്ചത്. ഭരതൻ തിരിച്ചു വന്ന് കൈകേയിയുടെ അടുത്ത് ദേഷ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ, നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ഇത് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു, എങ്ങനെ ഇത്, അതായത് ഈ നമ്മുടെ കുലം വംശത്തിനെ നശിപ്പിക്കാൻ നിങ്ങൾ ജന്മമെടുത്തതാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കൈകേയി എടുത്ത് ദേഷ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ കൈകേയിയുടെ മനസ്സ് മാറി. So what happened? Originally Bharat, who she thought will be pleased, I am doing all this to protect Bharat's right to the kingdom. But when the real Bharat came and chastised her, then her imaginary Bharat was completely destroyed. And then she repented, realizing, what a horrible thing I have done. ഇതാണ് ഇവിടെ സംഭവിച്ചത്. കൈകേയി യഥാർത്ഥത്തിൽ വിചാരിച്ചു, ഞാൻ ഇതെല്ലാം ചെയ്താൽ ഭരതൻ സന്തോഷവാനാകും എന്നാണ് വിചാരിച്ചത്. പക്ഷെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭരതൻ തിരിച്ചു വന്ന് ദേഷ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ ഈ സങ്കല്പവും ഈ സ്വപ്നവും ഇതെല്ലാം കൈകേയിയുടെ മാഞ്ഞു. കൈകേയിക്ക് വാസ്തവം മനസ്സിലായി. So
by Ram's patience, by Ram's tolerance, what happened is the family harmony was gradually restored once again. ശ്രീരാമചന്ദ്രമൂർത്തിയുടെ ശാന്തിയും സമാധാനമായ പെരുമാറ്റം, ആ രീതിയിലുള്ള പ്രതികരണം കുടുംബത്തിനെ ക്രമേണ ഒത്തൊരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരാനും ശാന്തിയിലോട്ട് കൊണ്ടുവരാനും സഹായിച്ചു. So the conclusion is that, just because we have some uncomfortable subjects to discuss, don't stop communicating with others, because otherwise, if we live inside our emotional bubbles, even if we are good people, we may end up doing bad things. അപ്പോ ഇതിന്റെ ഒരു സൂചന അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ ഗുണപാഠം എന്താണെന്ന് വെച്ചാല്, ഒരിക്കലും ചർച്ച നിർത്താൻ പാടില്ല. നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് നിർത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ തന്നെ ഒരു ലോകത്തിലായി പോകും. പലതും നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു കൂട്ടും. പിന്നെ അവസാനം എന്താകും? നല്ല ആൾക്കാരും മോശമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും. In English, there is a saying, a stitch in time saves 9. Like if a cloth is little torn, stitch it in small time, then the whole cloth won't get torn and have to be thrown away. ഇംഗ്ലീഷിൽ ഒരു പഴഞ്ചൊല്ലുണ്ട്, സമയത്തിൽ തുന്നിയാൽ പിന്നെ വലിയ ഒരു ദ്വാരത്തിലിരുന്ന് നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടാം. അതായത് തുണി അല്പം കീറിപ്പോയാലും ഉടനെ തച്ച് ശരിയാക്കിയാൽ കുഴപ്പമില്ല, അല്ലാതെ വിട്ടാല് അത് മൊത്തം ഇല്ലാണ്ട് ആകും. Similarly, one uncomfortable discussion can prevent many unbearable situations. ഇതിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ഒരു അപ്രീതികരമായ ചർച്ച പല ദുരന്തങ്ങളിലിരുന്ന് നമ്മളെ രക്ഷിക്കും എന്നാണ്. So I'll summarize what I spoke and then we can have a few questions. I talked to them this topic of why do good people do bad things and how to prevent that. അപ്പൊ ഇന്ന് സംസാരിച്ചതിന്റെ രൂപരേഖ എന്താണെന്ന് വെച്ചാല്, എന്തിനാണ് നല്ല ആൾക്കാർ മോശമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്, അതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടാം എന്നുള്ളതാണ്. So first thing we discussed is, whenever there are some kind of problems, they may be small, some small problems stay small, but some become big. Like a sneeze will go away, but a swelling may become cancerous. ഇപ്പൊ രണ്ട് തരത്തില് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. ചില ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ചെറുതായിട്ട് തന്നെ അങ്ങനെ കാണാന്ന് തേഞ്ഞു മാഞ്ഞു പോകും. ഇനിയൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ വളർന്ന് ഭീമാകാരമായി വരും. ഒന്ന് ചെറിയ ഒരു ജലദോഷം പോലെ, ഇനിയൊന്ന് ശരീരത്തിൽ ക്യാൻസർ ബാധിച്ചതുപോലെ. So or sometimes some sparks in a forest, they don't lead to any fire, they die out. Other sparks, they lead to a big fire. So we need intelligence to try to figure out which small things will stay small and which small things are going to become big. So we have to address them. എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചാൽ, വനത്തിൽ ഒരു ചെറിയ തീപ്പൊരി ഉണ്ടാകുന്ന പോലെ, ചില തീപ്പൊരി അങ്ങനെ അണഞ്ഞു പോകും, ചില തീപ്പൊരി വലിയ അഗ്നിയായിട്ട് ആ വനത്തിനെ നശിപ്പിച്ചളയും. അപ്പൊ നമുക്ക് ബുദ്ധി വേണം, ഏതാ ചെറുത് ഏതാ വലുത് എന്ന് തിരിച്ചറിയാനുള്ള ബുദ്ധി വേണം. So especially if in our close relationships there is something which is causing us suspicion about the other person, then we need to see that is there is a difference of opinion. You do this way, I do this way. That is possible. Both of us can live peacefully. But we start suspecting each other's motives, then that is most likely to be cancerous. So better address it immediately. അപ്പൊ നമ്മുടെ ബന്ധങ്ങളുടെ ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ചില ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. നമ്മൾ പറയും, നീ നിന്റെ രീതിയിൽ ചെയ്തോ, ഞാൻ എന്റെ രീതിയിൽ ചെയ്തോളാം എന്ന് തേഞ്ഞു മാഞ്ഞു പോകും. പക്ഷെ ചിലത് ഇനി ഒരാളെ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും നമ്മളെ സംശയിക്കും. നമുക്ക് സംശയ കണ്ണോട് നോക്കേണ്ടി വരും. അത് നമ്മൾ സംസാരിച്ച് തീർത്തില്ലെങ്കിൽ അത് വലിയ ഭീമാകാരമായി മാറിത്തീരും. So Kaikeyi had insecurity because she had a privileged position and she was worried that Kaikeyi or Dashrath might take it away from her. And thus, when Ram's coronation was suddenly declared, she became very suspicious that this whole thing is a conspiracy against me. കൈകേയിക്ക് യഥാർത്ഥത്തില് അല്പം സംരക്ഷണ ബോധം കുറവായിരുന്നു. അപ്പോ ദശരഥനെ എങ്ങനെ ചെയ്തു കളയോ, കൗസല്യ എങ്ങനെ ചെയ്തു കളയോ എന്ന് അവരെ സംശയിച്ചു. അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ശ്രീരാമചന്ദ്രമൂർത്തിയുടെ പട്ടാഭിഷേകവും കൂടെ അറിയിച്ചപ്പോ ഇതെല്ലാം ചതിയാണ് എന്നൊക്കെ ചിന്തിച്ചു കൂട്ടി. So that uncomfortable discussion to address her insecurities
Because she didn't do that, so her insecurity led to a very aggressive action which caused devastation for the whole Ayodhya and for Dashrath Maharaj. ഈ കൈകേയി ഈ നല്ല ഒരു ചെറിയൊരു ചർച്ചയെ ഒഴിവാക്കി, അത് ചിലപ്പോൾ അപ്രീതികരമായിരിക്കും, ആ ചർച്ചയെ ഒഴിവാക്കിയ കൊണ്ട് എന്തായി, ഭയാനകമായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംഭവിച്ചു. ശ്രീരാമചന്ദ്രമൂർത്തി വനത്തിൽ പോകേണ്ടി വന്നു, ദശരഥൻ മരിക്കേണ്ടി വന്നു. അത് അയോധ്യയുടെ തന്നെ നാശത്തിന് കാരണമായി തീർന്നു. So it's when good people do bad things, it is usually because they are so living inside their emotional bubbles that they become oblivious to how their actions will affect others. അപ്പൊ നല്ല ആൾക്കാർ എന്തിനാണ് തെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അവരുടെ തന്നെ ഒരു സ്വപ്ന ലോകത്തിൽ ഒതുങ്ങിക്കൂടി ചിന്തകളെ വളർത്തി കെട്ടി ഉണ്ടാക്കി അതിന്റെ പരിണാമത്തിൽ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം. So even when some good person does bad things, there is no need to hit back at them. Just like Ram did not try to retaliate against Kaikeyi, just be patient and the goodness of that person will gradually manifest again. അതുകൊണ്ട് നല്ല ആൾക്കാർ അഥവാ എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്താൽ ഉടനെ ചെന്ന് പ്രതികരിക്കുകയല്ല വേണ്ടത്, കുറച്ച് ക്ഷമിക്കുക, അവരുടെ നന്മ വീണ്ടും തിരിച്ചു വരുന്നത് വരെ അല്പം ശ്രമിക്കുക, ശ്രീരാമചന്ദ്രമൂർത്തി ചെയ്തതുപോലെ. And lastly, we discussed about how, discussed initially, but how the epics can be understood at various levels. The ethical level we understand so that we can learn, not that we judge and consider Kaikeyi to be a bad person, but what can we learn from her actions. അപ്പൊ ഈ ലീലകളെല്ലാം പല തലത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. പക്ഷെ ധാർമ്മികമായി മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് കഥാപാത്രങ്ങൾ ചെയ്തത്, കൈകേയിയെ വഴക്കല്ല പറയേണ്ടത്, കഥാപാത്രങ്ങൾ എന്തിനാ ഇത് ചെയ്തത്, അതിൽ നിന്നൊരു ഗുണപാഠം എടുത്ത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രയോജനപ്പെടുത്താം. So if we have uncomfortable discussions, then that can save us from unbearable situations that may come because good people end up doing bad things. അതുകൊണ്ട് ചർച്ച അത്യാവശ്യമാണ്. ഈ ചർച്ച ചിലപ്പോൾ അപ്രീതികരമായിരിക്കും, പക്ഷെ അത് ചെയ്താൽ വലിയ വലിയ ഭവിഷ്യത്ത് ദോഷം ദുരിതത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിക്കും. Thank you very much. Are there any questions or comments? ഹരേ കൃഷ്ണ. ആർക്കെങ്കിലും സംശയം